بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu dib u bilaabi doonaa casharadeenii mudada hakad ka galay casharadaasna halkan classroomkan aynu ku qaadan doonaa haddii la yidhaahdo. marka coursekiina wuxuu ahaa advanced accounting. waxaanu ku jirnay chapterka liquidationka. waxaanu soo qaadanay laba tusaale hore iyada oo partnerskii ama shurakadii dadkii shurakada ku ahaa shirkadda partnershipka wada lahaa ay doonayaan inay partnershipkii xidhaan dabeedna ay kala tagaan nin walba wixiisii qaato deyntii meesha la bixiyo. marka laba tusaale ku soo qaadanay. tusaaleena saddexaad kiiska saddexaad baynu kasii wadi doonaa halkii. marka kiiskeena saddexaad ama tusaalahan saddexaad waxa uu ku saabsan yahay equity of two partners are not sufficient to absorb two shares of loss from realization. laba partner ama laba qof oo shurakadii shirkadda wada lahaa ka mid ah, two partners shurakada ku wada lahaa ka mid ah equitieskooga. marka equities oo hore soo sharaxnay equity waxa weeyaan waxa qofka uu markaa qaybta meesha ku leeyahay equity. marka hadda joogno partnershipka equity-ga partnerku laba u kala baxaysay waxaan capitalka ama raasamaalka meesha ugu jira ee u shaqeynaya ee faa'iidada uu ku xisaabsanaya sanadkii iyo haddii uu partnerku deyn meesha ku leeyahay deynta uu partnerku meesha ku leeyahay iyo capitalka ama raasamaalka ugu jira labadoodaas waxa la isku leeyahay equities. marka partnerka equity-giisa ayaa waxay ku filan tahay ayaa ku filan waayaysa not sufficient to absorb the shares of loss from realization. marka hadii marka liquidation la sameeyo waxaan nidhi liquidation-ka saddex talaabo la qaadiyay. kow, asset-ka shirkadda oo la xaraasho, deyntii creditors meesha ay ku lahaayeen oo shirkadda la bixiyo, iyo waxa soo haray oo partnerska ama dadkii shurakada lahaa la kala siiyo nin walba wixii u lahaa. marka asset-ka la iibinayo ama la xaraashayo waxay u dhici karaan for example asset-kaasi ama hantaas meesha la xaraashaya in aynu kharash aynu ku iibino loss inaynu ku iibino haddii ku iibino losska waxaa qaybsanaya partnerskii meesha wada lahaa loo qaybinayaa. marka waxaa laga yaabaa losska ka yimid realizationka ama xaraashka assetka marka la iibiyo la xaraashay losska ka yimid markii partnerska loo qaybiyo si faa'iido khasaaraha u qaybsan jireen partnerka capitalka ama equity-gii meesha ugu jirtay inay ka yaraato khasaaraha ku soo hagaagay oo waxa laga khasaaraha dhacay inuu khasaaro weyn yahay ee assadka lagu xaraashay. dadka khasaaraha marka loo qaybiyo partnerskii capitalkooda ama equity-googii ay ka yaraato khasaarahan. therefore haddii ay ku filaan weydo equity-ga partnerku khasaarahan ka yimid xaraashka assadka waxa la capital deficit baa la yiraahdaa. marka kiiskaas tusaaleheena ku qaadan laba partner. marka kiiskii labaad waxaan kusoo qaadanay hal partner oo capitalkiisa ama equity-giisu ka yaraanaysay khasaaro ku badanayay. imarkana laba partnerskii meesha wada lahaa ka mid ah ayaa losskaasi u ka badanaya equity-gii meesha ugu jiray. marka inability of a partner to pay the partnership for capital deficit. marka capital deficitku waxa weeyaan marka capitalkii partnerku ama equity-gii ay ka yaraato losskii ka yimid realization ka yimid capital deficit baa la yidhaha. marka inability of a partner to pay the partnership for capital deficit may cause additional loss to other partners. waxa weeyaa partnerska meesha wada le mid ka mid ah marka hore inuu capital deficit galo oo capitalkiisa ay ka yaraato losskii kadibna partnerka deficit-ka galay waxaa laga rabaa inuu bixiyo deficit-ka has to pay the partner has to pay to the partnership. haddii haddaba uu awoodi waayo partnerkii deficit-ka galay inability ay timaado uu awoodi waayo inuu bixiyo capital deficit-kiisii waxaa laga markaa inay sababto additional loss to other partnerskii kale ee meesha lahaa inay ku noqoto deficit-ka u bixin kari waayo partnerkaasi inay ku noqoto additional loss. ka kiiskaasinu kaga shaqeynaynaa maxaa yeelay tusaaleheenan hal partner baa deficit galaya capital deficit-kiisaasuu bixin kari waaya kadibna losskaasi deficit-kaas wuxuu gudbayaa other partners wuxuuna noqonayaa additional loss to other partners. marka
tusaale ka shaqeynayna assumptions kan inuu qaadanayna afar bartner shirkadda wadale J iyo K iyo L iyo M shirkadda imka J K L and M partnership ala ista partnership partners J iyo K iyo L iyo M afarta partner share net income and losses waxay u qaybsadaan hadii jir faa'iidada iyo khasaaraha sidana u qaybsadaan 10% 20% 30% 40% respectively saabka la riyaa xabluhu taajana 10% faa'iido khasaaraha qaata keena 20% elna 30% emna 40% saasoo kala qaataan faa'iidada khasaaraha heshiiskooda kadib shirkadda saasa waxa la siiyay account balanceedii waa la siiyay liquidationka ama intaanu xaraashkan shirkadda intaan la liquidate garay asadkii waxa la xaraashay asad shirkaddan account-yadu sanay account-yadu sanay cash account assetskii waxa lagu bilaabay cash ka haysatay waxa 20,000 other assets waxa la isku daray wixii kala dhamaan isku darnay other assets wixii aan cash ahayn oo dhamaaday tahay receivables-kii inventory-gii fixed assets-kii lamida markaas ku daray waxa lagu qiimeeyay inuu assetkaasi yahay maxay 200,000 deyntii external creditors meesha ay ku lahaayeen liabilities-kiina waa 120,000 afarta bartner mid walba waxa sameelka ugu jiray waa sidan J bartnerka capital waxa ugu jiray 30,000 K bartnerka la yiraahdo waxa ugu jiray raasamaal 32,000 L bartnerka la yiraahdo waxa ugu jiray raasamaal 30,000 M bartnerka la yiraahdo waxa ugu jiray raasamaal 8,000 shirkadaas assetskeeda iyo liabilitieska iyo capitalkeeda uu sidaa yahay afarta bartner ay wada leeyihiin ayaa la doonayaa in la xiro liquidation lagu sameeyo bartnerskaas assetkan xaraashan dadkii deynta ku lahaa la siiyo wixii soo harayna bartnerska ku wax yeesha la siiyo way marka hadii jeer liquidation ku bilaabmaya in asset kala xaraasho marka assets kala xaraashaya waxaan cash ka ahayn because cash uu haysana other assets 200,000 ahaa ayaa aynu xaraashayna kadibna misaal inaga sanayba ku marka suuqa geeyno other assets kan saraha kamida dhulkii baa kamida guriyihii baa kamida baabuurtii baa kamida inventory baa kamida waxa soo dhameeyay other assets salahan isku darna marka assetkaas qiimahaas uu shirkadda ugu record garisay 200,000 marka suuqa la geeyo qiimaha lagu iibsaday ku xirnaanaysa ala qiimo intii laga siisto qiimo ka sarreeya laga siisto qiimo ka hooseeya laga siisto marka haddii qiimihii laga siisto inagu record garaysna faa'iido ma jirto khasaarana ma jiro haddii qiimo ka sarreeya laga siistana gain baa lagu iibiyay wala oranayaayo waxa lagu xaraashay gain haddii laga siisto qiimo ka hooseeyana loss baa lagu iibiyay wala oranayaayo marka 200,000 insa lagu iibiyay qiimaha la siiyay lagu xaraashay bileeyna marka the other assets are realized for 120,000 200,000 bayna noo aha oo faaliga inuu record gareysna shirkadda waxa lagu iibiyay 120 dibna waxa kaaga muuqata in lagu khasaaray lagu khasaaray wax weeye مثلا 200,000 waduu ka gooyno 120 waduu ka jarno 120 ka shaqeeyay marka waxa laga soo baxaysa 80,000 kuwa khasaare ka yimid realization kii ama xaraashkii askan xaraash khasaaraha kale loo qiimeeyaa bartnerskii shirkadda la mid walba badba ka go'ay مثلا bartnerkii koowaad labaad saddexaad afraad mid walba qayb kamid ah 80,000 ay khasaari hayday ay ku sahagaagay waa bartner J iyo bartner K iyo bartner L iyo bartner E baa qaybsanaya khasaaraha way maxaa la raahata inta markii information in si hal laga doonayaa prepare the statement of realization and liquidation statement of realization and liquidation wuxuu fududeynayaa in liquidation kii si fudud aynu u sameeyno saddexdiisii talaabo koow asadkii la xaraasho laba deyntii la bixiyo saddex wasaare bartnerska qaybsadaan statementkaas in diyaariyana waxa kale oo laga rabaa journal entries liquidation marka statementka diyaariso si ledger accounts shirkadana loo zero gareeyo waxa statementka gelisay waa journalize kareynaya journalizing marka sameeyno posting baan sameeynaa kadibna ledger accounts kii oo dhanba saasi ku zero gareysmay way intaas markaa kaga shaqeynaa salaheelin marka saashkooda waxa laga rabaa statementka inaynu diyaarino kadibna journal entry ka sameeyo way marka aynu maadno samratini way marka waxaan ku jirnaa case 3
keiskii saddexaad baynu ku jirnaa. Keiska saddexaad case 3 laba partner ayaa equity-goodu ka yaraanaysa khasaarihii oo deficit geliya. marka meesha qaybta koowaad la weydiiyo waxa weeye in aynu diyaarino waxa laga rabaa statement of realization and liquidation. statementkaasi saddex tallaabo qaadayna. tallaabada koowaad in asadkii iibino inuu xaraashno haddii faa'iido khasaare wixii kulma lagu xaraashana la qaybiyo. labaadii intii creditorska in la bixiyo. saddexaadna wixii soo haray. marka waxa soo dhex galay hadduu deficit yimaado deficitka maxaa laga yeelayaa taasay ina raaci doonta. marka halkan waxaan samaynaynaa statementkii tableka inoo fududeynaya. tableka san uu dhigan yahay kow. marka inagoo kasoo qaadanaynaa akawnadii layna siiyey balance sheetka waxaan halkan dhiganaynaa assetskeenu labada qaybsamayeen. qayb cash baynu ku haysanaa waa lacag cad oo shirkadu haysato maalinta liquidation la sameeyo ka hor. qaybta labaadna waa other assets. labada qaybood ayaa assetkeenu u kala baxay. waxaan ku haysanaa liabilities deyntii meesha lagu lahaa. kadibna capitalkii partnerska partners capital marka afar partner ahaayeen partner J partnerka J la yiraahdo partnerka K partnerka L partner M. afartaa partner ayaynu haysanaa. waxaan deeninteynaa maxaynu xog haysanaa. maxaa layna siiyey shirkadan asadkeeduna waa 20 kun oo kaasha other assets 200 kun liabilitieski capitalki intaasaynu mid walba soo qaadanaynaa. waxaan dhahnaa balance before realization. asadkeeduna xaraashiina nihin balance qiimo soo markaa haysataa 20 kun oo kaasha. waxaan dhiganaa 20 kun oo kaasha. other assets badana 200 oo kun. liabilities external creditors waa 120 deyntii. capitalka J waa imisa waa 30 kun. capitalka K waa 32 kun. capitalka L waa 30 kun. finally capitalka M oo 8 kun. intaasay markaa ku haysan. halkan waxaa nooga muuqda accounting questionkii assets bayna yaala. mar walba assetskeedaas waxay leeyihiin liability plus capital. mar walba saas isku leeyahay balance accountnadeedaasi ama questionkeedaasi. maxaa la doonayay assetkiiba la xaraashay maxaa la siiyey. waxaa la siiyey 120 kun baa la siiyey. walaa ta kun cash bayna ku helina lacag cash bayna noqonaysa. cashkiina sidoo kordhaya other assetski 200 ah ka go'ayaan khasaarahan 80 ka ana waa la qaybinaya. marka waxa la sameeyay realization assetkii la xaraashay realization assets and diffusion of loss.
of loss. realization waxaa kasoo baxay 120,000 oo cash in helo ka cash ka sii kordhaya plus 120,000 kordhay labada 100 assets oo yaraanayaan waa minus markaad soo aragto assetkii 200 baa ka go'ay 120 ku biireen 80 baa ka maqan waa khasaarihii 80 ka wala qaybinaya wax loo qaybinayo partners soo kala helayaan K iyo L من 10% فايدة خسارة كسر من 20% من 30% من 40% سعر كل حرية 10 20 30 40 مركا أنا كنا معنا K أو حرية حكسر بقى 10% of the loss كنا 20% بكسر كنا 30% بكسر كنا 40% بكسر 10% of 80,000 ستيت تكون 10% of 10,000 يتوقعون 30% of 30,000 24,000 كان 40% of this 32,000 سيداس مركا خساره كتكون ذا جيسو total of 80,000 سيداس خساره ساسو وهاجريا بارتنر كستا قيب كميدا ayaa khasaarin ku saagaysa marka aan sababna bartan kasta capitalkiisa waxa ka go'aya kan marka waxa 8,000 kan 10,000 kan 4,000 kan 20,000 way marka la say waxa ka go'ay 4% okay hay adoo waxaan nimaano marka bartan hore waxa ka go'ay 8,000 bartan che minus 8,000 partner B waxa ka go'aya 16,000 partner L waxa ka go'aya 4,20,000 partner M waxa ka go'aya 20,000 kadib waxa la soo baxaynaa balance cusub new balance way 20,000 hore aynu haysanay 120 ku dar waxaan haysanaa 140,000 oo cash adar assets wada iibinay 0 deynta lagu leeyahay 120,000 oo deyn external ah midaas 30,000 buu ayuu capital meesha ku jirtay 30,000 kun waxa ka go'ay 8,000 waxaan 30,000 ka jarnaa imisa waxaan haysanaa 22,000 capitalka u soo haray marka khasaare laga gooyo 22 kana waxa khasaare ku soo hagaagay 32,000 marka ka jarno 16,000 oo khasaare ku soo hagaagay isna waxa soo haraya raasamaalkiisii 16,000 kan 30,000 baa meesha ugu jiray 4,000 baa khasaare ku soo hagaagay waxa soo haray 6,000 marka 8,000 oo capital meesha ugu jirtay 32,000 khasaare laga ku soo hagaagay marka saad arkayso capitalkiisii kuma filla saarahan therefore partner kan waxa uu galay waxa la yiraahdo capital deficit buu galaya waa daalac isaga wax lagu yeeshay ninkan daalac baa loo raacayo partner kan deficit ka galay minus weeyma capital deficit baa loo marka daalacaas waa laga rabaa si partners kale wuxuu helaan ama creditors ku deyntoodii loo siin karo ama partners kale wuxuu u qaataan ninka deficit ka galay oo deficitkiisa bixiyo وشكده كان العكاس كدبنا يكون وحوق يهلام marka qofku capital deficit partner ku galo deficitkiisa waa inuu soo buuxiyo deedna kun kala wuxuu helay isa tahay waxa la yeelinaa koo cash ka meesha yaala lacagta taala asadka yaala ma ku filayahay creditors kiina inuu xoogisiino marka 140,000 cash inuu haysanaa 120 dinar oo naga raba marka waxaan oraa okay way ku filan tahay creditors ka xoogisi inta wax kale la geliyo marka payment of liability deyntii naga bixi deyntii markaan bixina waxa ka dhigan tahay cashkiina uu yaraanaya waxa ka go'aya 120,000 deyntii la nagu lahaana way naga yaraanaysaa waxa ka go'aya 120,000 inta wax kale la gaarin deyntii saaseen iska clear garanayna waxa noo soo haray new balance cusub baynu helina waxaan halkan ku haysanaa 20,000 oo cash ah waxaan ku haysanaa 0
sana zero ninkan wuxuu capitalkiisa ku xisaabtamaya 22000 kana wuxuu ku xisaabtamaya 16000 kana wuxuu ku xisaabtamaya 6000 oo meesha ugu jira ninkan laakiin isaga taala baan ugu leeyahay waxa laga rabaa waa inuu keeno inta eegno creditorsna ay fulaan wuxuu qaataan waxa weeye maxaa meesha soo haray 20000 oo cash soo haray 20000 oo cash ka asadka soo haray waa partners kan la kala si hadda partners sidoo loo kala siinay kan 22000 buu rabaa yisi meesha 22000 baa yaala kan 16000 buu rabaa kan 6000 buu rabaa inta markay isku geeyno waa 44000 22000 بلاس 16000 بلاس 6000 44000 meesha waxa yaalana 20000 wuxuu ka yiri marka waxa ay markan rabaan inta meesha taala wuxuu ka yiri inta kan taala loogu leeyahay marka dunka 24000 kun keeno oo lacaga kan intiisa loo qaadan karaa kan intiisa qaadan karaa kan intiisa qaadan karaa hadda waduu partnerkani bixin kari waayo 24000 kun ee deficitka nimankan inta ma helayaan isaga actually daal ugu yeelanayaan mustaqbalka ku yeelanayaan ka raadsanayaan laakiin liquidation ka soo dhamaado nimankan marka inta 20000 kun inta kuma sanagu ma filan karto therefore waan 24000 kun qaybino waxaan u qaybinay si faa'iido khasaare u qaybsan jireen kadibna mid walba qayb ka go'ay 24000 24000 waxa uu qaybsanay percentage-ki hore u soo sheegnay ay ku qaybsanayaan way percentage-ki hore يعني سوشيال ميديا ku qaybsanaya way hadaba aynu sameeyay way marka waxaan mareynay in ay marka qaybino khasaaraha bartamiska inuu qaybino mid walba khasaaraha intii ku soo hagaagtay inuu khasaaraha yana deficitka qaxna sun karena bartamkani ma awoodo inuu keeno deficitkiisa haduu keeni kari waayo wuxuu noqonayaa additional loss to other partners khasaar deficitkiisa additional loss buu ku noqonayaa marka 24000 kan waxaanu qaybinaynaa saddexdan sano ugu qaybinaynaa waxaan ugu qaybinaynaa si faa'iido khasaaraha ku qaybsan jiray marka aynu eegno si uu qaybsan jiray faa'iidada khasaaraha waxay qaybsan jireen sidan aynu hore u soo aragnay waxa weeye sidan مثلا K iyo K iyo L iyo 10% 20% 30% 40% way haddaba markaan halkan marayno waxaan sameeynaa xafkan la soo qaad okay marka hata loss from M baad marka M la losskiisa iyo qaybinayna ka soo qaad loss additional loss from partner M ba khasaaraha oo ka imanaya additional loss buu noqonayaa additional loss from M way additional loss from M waxa weeyaan 42000 flatka kun ma haysta ninkani therefore waxaan oranaa waa in aynu u qaybino other partners kuwa hadaba kan mid ku jiray meesha taala M khasaarihiisa waa qaybsanaya therefore 40% gaasi marka meesha ku jiray waxa loo qaybin jiray K iyo L meesha ka baxay wasaga la qaybsanaya khasaarihiisa okay inuu soo qaado daba sidoo qaybinaa sidan salahan waxaan ku haysanaa K waxaan haysanaa K haysanaa KL haysanaa M kacha iyo K iyo L iyo mid walba naqaana percentagekiisa kaasi waa 10% kana waa 20% faa'iido khasaaraha kana waa 30% kana waa 40% marka 42000 la qaybinayo additional loss ka ninka laga helayo kow ka markaan ka reebno 10 20 30 baa soo haray haddii tan qaybina 42000 in percentage kan marka yaalo qaybino waxa ka dhigan tahay dad baa soo haraya qaybtii kan soo hagaagay marka kan maadaama meesha ka baxay ratio percentage cusub oo halkan ka soo saarno aynu sameeynaa same percentage ka sameeyno kow talaabo kooda qadaxayaan qaabka percentage kan tuuraya kow percentage ka tuur maxay soo haray 10 20 30 oo si yareysan karaa tan laba zero iska tuur waxay soo haray 1 iyo 2 iyo 3 marka ratio cusub aan ka dhaxsanaysanaa la yiraahdo 1 to 3 to 2 khasaaraha 42000 hal meel buu qaadanayaa keena laba meelood buu qaadanayaa ilaa saddex meelood buu qaadanayaa marka sida khasaarihi ku qaybi waxaad sameynaysaa J ratio samaysaa ratio waa 1 oo loo qaybiyay inta isku geeyntooda marka laga soo baxay fraction cusub percentage wax ku qaybsanayeen marka isku geeyalka noocisa
والله صدح بلاس بلاس كوانا over 6 وهيل دونا يكسو هاجية كينا حكسو هاجية 2 over 6 إلا حكسو هاجية 3 over 6 3 over 6 2 over 6 1 over 6 of 24,000 ayaa ku soo hagaya kana 2 over 6 kana 3 over 6 kamida markaynu ku dhufano 24,000 ku dhufo hal lix qaybiyo waxa ku soo hagaya 4,000 kana waxa ku soo hagaya 8,000 sama 8,000 waa taariikhdu kana 3 meelood oo ku soo hagayo khasaaran 3 meelood baa uu helaya marka soo dhufan 12,000 sidaas khasaariyo kale helaya marka total kama ka dhigto ayuusa 24,000 marka mid walba halkiisii kaga jar way waxaan u bixinayaa additional loss from M partner M khasaare dheeraado xagiisa ka yimid budgetkiisii marka waxaan leenayaa additional loss from partner M ka khasaare dheeraadka kan waxaan ku soo hagaagay lansi waxaan ku soo hagaagay 4,000 kana waxaan ku soo hagaagay 8,000 kana waxaan ku soo hagaagay 12,000 marka mid walba saa uga jarno kan saynu sii garayna oo ku darayna cost deficitkiisa saynu bixinayna oo kale ay ka dhigan tahay way marka waxaan soo baxnaa balance new balance this new balance kana ku haysan 20,000 waa 0 waa 0 20,000 afartiisa ka jar 18,000 baa soo haray kana 16,000 ka jar 18,000 baa soo haray kan 6,000 buu ahaayo 12 baa ku soo hagaagay therefore this additional loss ka warhays markii meesha ugu jiray ka yaraaday therefore isna mar labaad wuxuu gelayaa deficit buu gelayaa imisa 6,000 capital deficit hagan 0 baa noqonaysa waa hadda aan kala timid partnerski markii hore mid kamid ah oo capitalkiisu positive ahaa ama normal balance credit balance lahaa ayaa additional loss kan qaadi kari waayay ka yimid M additional loss 24,000 qaybtii ka soo yaagtay M ayuu el qaadi kari waayay oo ka yaraaday capitalkiisa ka yaraaday therefore isna muxuu galay deficit ka loo galay way deficit ka haduu bixiyo markaa kaasi kan 18,000 buu rabaa kan 8,000 buu rabaa meesha waxa loo yaalaa 20,000 marka labada isku geeyay 16,000 bay rabaan waxa ka dhiman 6 kaas deficit ka ku galay marka haduu ninkan lacagta keeno oo 4,000 ku soo daro kan 18,000 soo qaadan kana 8,000 soo qaadan therefore marka waxa soo qaadanaa isna inaan bixin karin ma bixin karo marka this muxuu noqonayaa additional loss to these two other partners labadana haddana qaybsan doono lahanku midba qayb iska jaraya marka aynu tagno hadaba deebarkeeni andilaahna haddana waxa weeyaan additional loss from L baa isla bixin kari waayay additional loss from L partner baa isna loss kala dheeraadna marka losska kala dheeraadka isaguna markaa is deficit 6,000 that 6,000 waa inaynu qaybino partnerska soo haray maxaa doonaa hasna partnerska hasna J iyo K iyo L already mar hore naga baxayso way marka hadii soo qaadano kan ratio markii aan ku sameeynay 1 to 2 to 3 ayaa ku qaybsanayeen 1 to 2 to 3 way marka maadaama ninkan deficitkii uu ka yimid meeshan ka tuuraytay ko asoo qaybta la kula soo galiyay isaga waa deficitkiisa la qaybsanay marka waa marka isaga meesha ka waxa soo haray JK sana u qaybsan marka this ratio 1 to 2 ratio 1 to 2 ratio aynu ugu qayb marka 1 over 3 iyo 2 over 3 marka kan hadaan nimaadno J ku soo hagaagi doona 1 over 3 saddex meelood marka khasaare loo qaybiyo meel ba ku soo hagaagi doonta kana khasaare marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ba ku soo hagaagi doonta marka 1 over 3 iyo 2 over 3
kan laba qaybino waxaan saddex u qaybino waa 2000 baa ku soo kan wax ku soo 2 times laba meelood farsin wax ku soo 4000 isku geeyno labadooda waa isku imisa 100% bay 6000 kii qaybsadeen maxaan odhanaynaa halkan waxaan odhanaynaa waa additional loss kale additional loss from L plus kan ka dana kii dheeraadkii marka sidaas ay mid walba qayb uga go'aysa mid 2000 baa ka go'aya mid 4000 baa ka go'aya marka kan hore waxa ka go'i doona 2000 oo deficit-kii ninkaas ela kan waxa ka go'i doona 4 meelood markuna kan waan ku daraya samsiyo way then balance cusub la soo baxay new balance kaas waxay 20,000 cash haysto kan waa 0 kan waa 0 statement ku marayna ka channel 20,000 kan 16,000 buu meesha u soo haray credit balance normal credit balance capitalkiis kan 4,000 baa soo haray kan 0 ka dhigay kan 0 ka dhigay marka inuu joogna hooyi laba partner isku soo haray partner C iyo partner K oo kan 16,000 oo reesamaalo normal balance capitalkiis u soo haray kan 4,000 soo haray marka 20,000 yaa qaadanaya waxa kala qaadanaya C iyo K China wuxuu qaadanaya 16,000 Kena wuxuu qaadanaya 4,000 buu qaadanaya marka marka 20,000 u qayb partners finally payment to partners marka bixin 20,000 baan qaybinaya minus 20,000 kan 10,000 buu qaadanaya waxa harsanaa normal balance kiisa kan 4,000 ay balance ka harsan normal balance capitalkiisu qaadanaya kadibna waxaan sameeynaa final balance kashkii uu dhamaaday 0 azadku 0 kan waxa soo haray waa 0 wixii wada qaatay kan 0 kan 0 no more partnership saas ku dhamaaday qof walba qaaday marka kuwan daalacan sana isku lahaanayaan saayinkan uu kala sheegnay liquidation halkaas ayuu ku dhamaanayaa wadana qaybtiisii sidaas uu qaatay way marka case 3 waa ka marka journal entries liquidation waxaan ku sameeynaa statement kan dushiisa inaan ku sameeynay marka statement kan laga isticmaalo waa inuu maxay aynu sameeyno statement kan journal ka sameeyno journal kuna kalmadan cash asset iyo cash iyo other asset liability iyo capitaladoodii waa increase iyo decrease waxa ku dhacay oo increase garoobay marka debit iyo credit waa ku muujino journal entry sameeyna aynu halkan ka diyaarin marka imsa meelood baa u baahan journal askarino ko transactions oo kale weeye transaction marka journal askarino koowaad journal bay u baahan yihiin cash iyo increase payment decrease liability decrease and transactions additional loss from last journal seven loss key journal entries dhacday weeyaan journal bay u baahan tahay additional loss from L finally payment to journal entry laba saddex afar journal credit كلنا أعتقد كامل ولا مثلا أساس كردان كريدت كردان لبيلتس كريدت كردان بيت كردان كابيتال كنا وكريدت كردان كريدت كردان كاسامن كا ماينس كلاست ما كريدت خسارة أي journal كم سيديت كم جوالي كابيتال أقصى خسارة له تمام كنا كابيتال كسر كويسة waxa ku soo 4,000 capital 20,000 M capital all of this inta kadib waxaan ka dikaranayaa other assets imsa laayib 100,000 bad cash bin ku helay badna khasaaro noqdo partners ka weyn
intriga labaad payment of liability deyntii cashka uu yaraaday deyntiina uu yaraaday waxaan debit garay liabilities waa debit imsa $1,000,000 kala cash waa credit $120,000 intriga saddexaad losskaas capitalkaas waa decrease capitalkaas waa decrease capitalkaas waa decrease kaasna waa increase ka decrease waa debit increase kuna waa credit marka L capital waxaa ka go'aya 4 sorry waxaan jeedaa J capital L capital waxa weeyaan stateku J capital stateku L capital waa 12,000 iyo intaas waxaa ku biiraysaa M capital oo ah 4,20,000 waxaa lamida kan oo kale the same kana waa increase garoobay kana waa decrease garoobay kana waa decrease garoobay the same interior kale sameynayna labadan capitalkoodu waa debit kana capitalkiisu waa credit kana soo haray capitalkiisu waa debit capitalkiisu waa debit cashna waa credit intaas marka journalkiina ayuu noqonayaa